जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama जय गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adigaura Bhakta Vranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. You are all welcome for morning Bhagavatam class at Shri Radha Govind Temple ISKCON, Omsk. Приветствую вас всех на утренней лекции по Шримад Бхагаватам в храме Шри Радha Govind в Омске. And it's our proud privilege to be again with you all, dear devotees, on the most auspicious occasion of Radha Ashtami. И это большая привилегия для меня снова быть со всеми вами в этот удивительный, самый благоприятный день предшествующего Радхаштами. So today we are discussing Srimad Bhagavatam 3rd canto, 3rd chapter, verse number 10, I think. И сегодня мы с вами обсуждаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, главу 3, текст 10. So 3rd canto of Srimad Bhagavatam, there are 33 chapters. Итак, в третьей песне Шримад Бхагаватам 34 главы. There is a meeting of the two great devotees, Там встречаются двое великих преданных, the Vidur and Uddhav, Видура и Удава. and they were discussing Krishna Katha И они говорят о Кришна Катхе at the bank of Yamuna. на берегу Ямуны. And this is the section which we are now discussing. Это как раз тот раздел, который мы с вами сейчас обсуждаем. And then the rest of the 3rd canto has two incarnations of God. И в оставшейся части третьей песни присутствуют два воплощения Господа. One is action-oriented Varhadev, Первое это как бы действующее воплощение Вархадев, and another is imparting knowledge, Kapildev. и другое воплощение, которое передает знание, это Капиладев. And in 3rd canto there is two types of creation. В третьей песне есть два вида творения. The demonic creation Демоническое творение and divine creation. и божественное творение. The demonic creation is Hiranyakash and Hiranyakashipu, Демоническое творение представляют Хираньякша и Хираньякашипу, and divine creation is Manu and Shatrupa and their children. а божественное творение представляют Ману, его жена Шатарупа и их потомки. In this way, in this 3rd canto, mostly the first subject of Srimad Bhagavatam, Sarga or primary creation, is described. И таким образом в третьей песне в основном обсуждается первая тема Шримад Бхагаватам сарга, первичное творение. So the first 4th chapter discuss about meeting of Uddhav, who is representative of Krishna on the way to Badrika Ashram. Первые 4 главы описывают Удаву, который является представителем Кришны, который направляется в Бадарикашрам. And the longest teaching of Lord Krishna in Bhagavatam is teaching of Lord Krishna to Uddhav called Uddhav Gita. И самое долгое учение Господа Кришны Бхагаватам – это наставление, которое Кришна дает Удаву.
Srila Prabhupada writes what Krishna could not give in Bhagavad Gita to Arjun, that is Krishna has given in Uddhav Gita. Прабхупада пишет, что то, что Кришна не смог рассказать Арджуне в Бхагавад-гите, он рассказывает Уддаве в Уддава-гите, которая находится в 11 песне. Almost 24 chapters. Она занимает практически 24. This is one of the longest teaching of Krishna. Это одно из самых длительных учений Кришны. And second longest teaching are in third canto. И вот второе самое длительное учение в третьей песне. Jai Shri Shri Radha Govind Dev Ji ki Jai. And these are the teaching of Lord Kapil Dev to Mother Devhuti. Это наставление, которое дает Господь Капиладев своей матери Девахути. This is the second longest teaching in Bhagavatam. Это второе самое долгое учение Бхагаватам. So Uddhav was directly instructed by Lord Sri Krishna. Кришна лично давал наставление Уддаве. And Vidur is one of the Mahajan Dharmaraj. А Видура это один из Махаджан, Дхармарадж. And when they met together at the bank of Yamuna, И когда они встретились на берегу Ямуны, they were discussing Krishna Katha. они говорили о Кришна-катхе. So Uddhav was completely absorbed in the whole pastime of Krishna. Уддава был полностью погружен в игры Кришны. It appears as in his heart the television of Krishna's all pastime from Vrindavan, Mathura to Dwarka was manifesting. И, судя по всему, в его сердце были, как по телевидению, проявлены все игры Кришны и в Вриндаване, и в Мадхуре, и в Двараке. So this section which we are discussing today, these are most of the pastimes in Mathura and Dwarka. Тот раздел, который мы с вами сегодня обсуждаем, там находятся игры Кришны в Мадхуре и Двараке. Till yesterday, the first 10 verses describe Krishna's different marriage in Dwarka. И до 10-го текста, до вчерашнего дня, обсуждались браки Кришны в Двараке, его женитьбы. Now, the verse which we are discussing today, how Krishna unburdened the earth from the greatest demon through his great devotees. И в сегодняшнем стихе мы с вами увидим, как Кришна, он избавляет землю от бремени величайшего демона. Now, this is the verse we recite now. И сейчас мы прочитаем этот стих. Kalamagada Shalvadin Anikairun Dhattaha Param Anikairun Dhattaha Puram Aji Ghanattaha Swayam Devyam Swapunsham Teja Adisha Kalamagada Shalvadin Anikairundhata Puram Ajitagha Swayam Devyam Swapunsham Teja Disha Kalamagada Shalvadin Anekairundhata Puram Ajighanta Swayam Devyam Swapunsham Teja Adisha. So please repeat. Namagada Shalvadin Anikairundhatapuram Ajitahantsvayam Devyam Swapunsham Teja Adisha Kalamagada Shalvadin
Anikaironthatapuram Ajiganat svayam divya Ahilantam Swayam Devya Svapumsam tejadisha Swapancham Tejadisha. Mataji. Kalamagada Shalvadin Anikahirundhatapuram Adhighanata Swayam Devyam Swapansha Tejasadishat Kalamagada Shalvadin Anikairundhatapuram Adhighanat Swayam Devyam Swatejasham Tejadishat. Haribol, welcome. Как вас зовут? Gauri. Gauri, Jai Gauri. Thank you. Now the first line has the three major demons named. В первой строчке упоминаются три великих демона. The Kal Yavan, Калаявана, Jarasandha, Джарасан. he is Magad Naresha, Это царь Магад, the emperor of Magad, Магадеша. and Shalva. И Шалва. And he was also the great, he attacked the Dwarkapuri. И он тоже атаковал Дварку. And Adin means other. Ади означает другие. So these are the three main demons. Так что здесь три главных демона. Anikai means the soldiers. Аникай означает солдаты. And Rundhata means they surrounded or they from all sides they attacked. И Рудхатап означает, что они нападали со всех сторон, окружив город. And Purim means the city. Пуля означает город. So Kal Yavan and Jarasandh they surrounded Mathura. Калаявана и Джарасан, они окружили Матхуру. Shalva surrounded Dwarka. Шалва окружил Дварку. So these are the Puri are both the Mathura is Puri and the Dwarka is Puri. Так что здесь городом является и Матхура, и Дварка. So now these the three demons and what they did. Now what Krishna is doing? Так что здесь сказано от этих демонов, что Ajita Ghanata. Ajita Ghanata means he killed. А что Кришна делал? Означает Аджикарта, Swayam означает, что он убил. by himself. Своям сам. Лично. Dvayam transcendentally. Дивьям, трансцендентно. Is he killed himself? А он сам убивал? No, they were not fit for that. Нет, он не для этого. So he used Swapanshan, his own empowered devotees. Он для этого использовал Свапом сам, своих уполномоченных преданных. For Kal Yavan, Для Калаяваны he used Muchkund. He used Muchkund. он использовал Мучукунду. For Jarasandh, Для Джарасамхи he used Bhimsen. был использован Бхимасен. And for Shalvan, Pradyumna was fighting with Salvan. А с Шалвой сражался Прадьюмна. So Krishna empowered his devotees to kill these demons. То есть Кришна уполномочил своих преданных, чтобы они убили этих демонов. Teja means he wanted to show the opulence and the power of his devotees. Теджа означает, что он хотел всем показать силу и славу своих преданных. And Adishat means he exhibited. А Дишат означает, он показал. Now, the Srila Prabhupada's purpose is usually Swapancham Tejsa Adishat, that's most important. И в комментарии, что Прабхупада говорит об этой последней строчке Свапун сам Теджа Дишат. Now you can read the translation. Сейчас с вами прочитаем перевод стиха. Калаявана, Шалва и царь Магадхи напали на Мадхуру, но когда их воины окружили город, Господь не стал убивать их сам, желая явить миру доблесть своих слуг. Vishwanath Chakravarti Thakur writes, he alone killed Kal Yavan, Шрила Вишванат Чакраварти Такур пишет, что он сам убил Калаявана, Jarasandh, Джарасандху and Shalva, и Шалву, who had surrounded his city которые окружили его город with armies. своими армиями. Through Muchakund, Но он сделал это посредством Bhima and others. Бхимы и других.
He gave special power and conquest them. Он дал своим преданным Sorry. особую силу и славу. He gave them special power Он дал им особую силу and consequent fame и славу, которая за этим to his последует. devotees. Это он дал своим преданным. So the most important philosophy is Krishna always gives glories to his devotees. И здесь самая важная философия, мысль, что Кришна, он всю славу отдает своим преданным. And Krishna is very pleased when his devotees are glorified. И Кришна очень доволен, когда прославляют его преданных. So every day we are glorifying Prabhupada, that is most pleasing to Krishna. Каждый день мы с вами прославляем Прабхупаду, и это очень радует Кришну. So glorifying devotees is very dear to Krishna. То есть прославление преданных очень дорого Кришне. And therefore all devotees we are very dear to Krishna. И поэтому все преданные дороги Кришне. Now Srila Prabhupada's purport. Итак, комментарий Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada is narrating the history. Шрила Прабхупада рассказывает историю. After the death of Kansa, So I'm just reading the proverb. I have to speak on every level, yes. After the death of Kansa, После смерти Камсы, so Krishna came at the age of 11 out of Vrindavan. и Кришна, он пришел At the age of 11 came out of Vrindavan to Mathura. Кришна в 11 лет пришел из Вриндавана в Мадхуру. Because Krishna has passed time in only Vrindavan 11 years. Потому что во Вриндаване Кришна проводил свои игры до 11 лет. And with Radharani and with coward boys and with the parents only 11 years. И с Радхарани, с пастушками, с родителями только до 11 лет. Then he came to Mathura because Narad asked him to come. Затем он пришел в Мадхуру, потому что Нарад попросил его прийти. And Narad said, you have eaten enough butter now in Vrindavan. Нарад сказал, ты уже достаточно съел масла в Вриндаване. Now you have to take care of your parent Vasudeva and Devaki. They are in prison. Теперь ты должен позаботиться о своих родителях, Васудеве и Деваке, которые находятся And в now тюрьме. you have to fulfill the purpose for which you have appeared. Так что также ты должен осуществить то, ради чего ты пришел. And I want to see Kansa killed within few days. И я хочу увидеть, как Камсу убьют в течение нескольких дней. And at that time Krishna was herding the cows. В то время Кришна пас коров. And Narad told him this. И ему Нарада все это сказал. So then the Akrur came and Krishna and Balaram, they came to Mathura. Затем приехала Акрура, и вместе с ним Кришна и Баларам уехали в Мадхуру. And Nanda Baba on the bullock carts along with other respectable cowherd, they also came to Mathura. И в Мадхуру также приехали на буйвольных повозках Нанда Баба и другие пастухи. And then immediately next day Krishna killed Kansa. И на следующий же день Кришна убил Камсу. And before killing Kansa, И до убийства Камсы he has created a terror first сначала он создал страх, by killing the washermen. а он сначала убил красильщика одежд, Yeah, this is Rajak, he was carrying the cloth of Kansa. который занимался тканями Камсы. So all this community washermen, they ran away out of Mathura. И поэтому все это сообщество красильщиков убежали из Мадхуры. Then he made the tailors very favorable. Затем он встретил известного портного. He got these big cloths of the Kansa and got them altered and made fit to all the cowherd boys by the tailor. Он взял те ткани, которые были предназначены для Камсы, отдал их портному, чтобы он их подогнал под всех пастушков. And the tailors, all the tailors in Mathura says, oh, so nice, Supreme Lord Krishna along with his friends came to us. И все портные в Мадхуре сказали, о, Верховный Господь Кришна, как здорово, что он к нам пришел. They all become favorable to Krishna. Они стали доброжелательными Кришне. Then Krishna went to the Sudama flower man. Затем Кришна пошел к цветочнику Судами. And he beautifully made the garland for Krishna, Balaram and all the cowherd boys. Тот сделал прекрасные гирлянды для Кришны, Баларама и других. Then all the flower and agriculture people, they become favorable to Krishna. И тогда все эти цветочники и те, кто занимались сельским
Now Krishna and all cowherd boys have a new cloth, they have now garlands. И теперь у Кришны, у пастушков у них были Now, прекрасные одежды, гирлянды. now they wanted some nice fragrant paste to be applied. И теперь им нужна была ароматная паста. Then Krishna approached Kubja and Kubja gave them the nice angarag. It's called angarag, means the scented paste. И тогда встретился Кришна с Кубджей, и она дала ему ароматную сандаловую пасту. Is there? You need? It has to be given to you. Hare Krishna. Wrong person selected. Hare Krishna. Никому дали. Hare Krishna. So Krishna immediately, as she applied the beautiful scented best cream to Krishna and then to Balaram and all cowherd boys, Krishna immediately straightened, made her beautiful. Immediately she was little kubja, means hunchback. И после того, как Кубджа нанесла ароматную пасту и на Кришну, на Балараму, на пастушков, Кришна тотчас же выпрямил ее, поскольку Кубджа означает горбуня. Actually, kubja is a expansion of Satyabhama, На самом деле Кубджа это экспансия Сатьябхамы. and that represents also earth. И также она представляет землю. And earth was made uneven or crooked by the demons, Демоны сделали землю неровной, and Krishna straightened that earth. а Кришна ее выпрямил. So now he gave the message that I am going to get all the demons killed. Таким образом, он дал всем понять, что я убью всех демонов. But this hunchback become beautiful, Но эта горбуня стала прекрасной девушкой. and all over the Mathura there was a news that there is no need of beauty parlor. Here's a beautiful boy making even hunchback beautiful. И по всей Мадхуре разнеслась новость, что теперь не нужны никакие салоны красоты. Есть человек, который всех делает красивыми. And all the women in Mathura become favorable to Krishna. И все женщины Мадхуры, они стали очень хорошо думать о Кришне. And then Krishna went, and that bow which was kept for the next day festival, he broke that bow. И затем Кришна сломал лук, который был предназначен для праздника. And then he killed all the soldiers which were protecting that bow. И убил всех воинов, которые охраняли этот And лук. this message reached to Kansa. И эта новость дошла до Камсы. And his cloth did not come, К нему не пришла его his одежда, paste did not come. к нему не пришла его паска. So and he then this all thing, Kansa was in anxiety. И поэтому Камса впал в сильное беспокойство. So Krishna has created fear in Kansa. Таким образом, Кришна, он создал страх в Камсе. Kansa was so powerful. Камса был очень могущественный. This one elephant Kuvalli appeared. Вот этот слон Кувалаэпида, Jarasandh brought this elephant. Джарасандха привел этого слона. And Kansa, he threw this elephant out of Mathura to the Lohaban. И Камс, он выбросил этого слона из Мадхуры Lohaban. One of the 12 forests of the Lohaban is one of the forests of Vrindavan. Лохаван, один из 12 лесов Вриндавана. And then Jarasandh was so much impressed by Kansa that he married his two daughters, Asti and Prapti, to Kansa. И Джарасандха, он настолько был впечатлен силой Камсы, что отдал ему двух своих дочерей. So therefore Prabhupada writes here, after death of Kansa, what happened? The Jarasandh, father-in-law of Kansa, he attacked Mathura. И поэтому Прабхупада пишет, что произошло после смерти Камсы. Мадхуру атаковал Джарасандх, который стал зятем, его зятем. So next day, early in the morning, Krishna, after taking bath from Jamuna, И на следующий he killed the Kuvalli elephant. И на следующий день, когда Кришна, он принял омовение в Ямуне, он убил слона Кувалаэпиду, Which was meant to smash Krishna and Balaram. который должен был
and they were carrying the teeth of the animal on their shoulder. They entered the arena, И они пришли на арену, неся на своих плечах бивни этого слона. and then they killed the great wrestler Charon, Mushtik, Khal, Toshal. И на этой арене они убили очень сильных борцов Муштику, Khal, Toshal, Кала Тошала, and Charon and Mushtik. Чарана и Муштику. Charon Krishna, Mushtik Balaram. Чаран убил Кришна, Муштик убил Баларама. And after that, Krishna says, I am going to my mama Kansa. И Mama means uncle. и затем Кришна сказал, что я теперь иду к своему дяде And you Камсе, take care of the rest of the wrestlers. а ты позаботься обо всех остальных. So Krishna jumped onto the dais where Kansa was sitting. И Кришна забрался, взбежал на то, Камса got up. где сидел Камса. Kansa got up with his Камса soul. встал со своим ключом. Krishna held his ears, Кришна схватил его за волосы, pulled him down from the stage, сбросил с его sat on his chest, сел ему на грудь and he just finished Kansa. и убил Камсу. And the Kansa's brother came, and Balaram and Krishna, they finished them. Когда появился брат Камсы, Кришна и Баларама его тоже убили. So this is how, in second day, when Krishna entered Mathura, he killed Kansa. И вот так на второй день, когда Кришна пришел в Мадхуру, он убил Камсу. And after that, first he released Ugarsin from the prison, И затем он освободил Уграсену из тюрьмы, this father of Kansa. отца Камсы. Then he went to release the mother Devaki and Vasudeva. Затем он пошел освободить свою мать Деваки и отца Васудева. And then he went to tell Nanda Maharaj that you go back to Nandagam, I have to stay some more time in Mathura. Затем он пришел к Нанде и сказал, что ты возвращайся домой, в Нандаграм, а мне здесь нужно еще остаться. And Nanda Maharaj was completely, earth from under his feet disappeared. He said, what? I can go without you? How can how is it possible? И у Нанды Махараджа земля просто ушла из-под ног. Как я могу без тебя вернуться? And Krishna said, because after the death of Kansa, the Jarasandha will attack Mathura. Кришна сказал, потому что после смерти Камсы на Мадхуру нападет Джарасандха. And we have no army and something in our Gokul and Vrindavan. А у нас в Гакуле и Вриндаване нет никакой армии. And I don't want my cowherd people to be harassed by demon. И я не хочу, чтобы моих пастухов, чтобы нашим пастухам причинили вред демонам. But in Mathura we have the army of Yaduvansis. Но у нас в Мадхуре есть армия Ядувамши. And I have also to spend some time with Mother Yashoda, Mother Devaki and Vasudeva. И также я должен провести какое-то время со своими родителями, Деваки и Васудевой. So then 17 times Jarasandha attacked Mathura. Джарасандха нападал на Мадхуру 17 раз. Every time the whole army was killed by the Krishna Balaram and their Yaduvansi soldiers. И каждый раз его армию полностью разбивали. When Balaram is about to kill the Jarasandha, Когда Баларама уже хотел убить Джарасандха, Krishna said, no, don't kill. He is the father-in-law of our maternal uncle. Кришна сказал, нет, не надо, потому что он является родственником нашего And дяди. Balaram smiled, he says, maternal uncle you killed and why you are saving the father-in-law? Баларам засмеялся, сказал, ну ты же убил своего дядю, почему ты сохраняешь жизнь ему? Krishna told that how can we go and find the demons everywhere? Let him bring here, we will kill here. Кришна сказал, ну, вместо того, чтобы нам ходить искать демонов, пусть он их к нам сюда приведет. Now, what is written here is 18th time. А здесь написано 18 раз. Здесь написано 18 раз. Now, Kalyavana called the Brahmanas. Калаявана созвал Браману. And he told that you do some puja and yajna, that this time I must be victorious. Он сказал им, что вы проведите ягью и пуджу, чтобы я победила на этот раз. I will give the charity of land, cows, gold, everything. Я дам вам очень богатое подношение, землю, золото и коров. But Но, if I lose this battle, если я проиграю в битве, I will behead you all. я всем снесу голову. So Krishna heard this news. Кришна это узнал. He said, I am here for Go Brahman Hita. I am here for the benefit of cows and Brahmans. И Кришна сказал, я здесь нахожусь, чтобы принести благо Браманам и
How can I allow Jarasandha to kill Brahmins? Как я мог позволить, чтобы Джарасандха убил So Брамана? now he decided that I should leave the battlefield. И он решил, что ему надо покинуть поле битвы. Therefore, Srila Prabhupada has written the Krishna is now Ranachod in the purport. We will read in the third line. И поэтому Прабхупада говорит, что Кришна стал раначором, что значит бежавший из поля боя. Now, at this time, the 18th time, when Jarasandha was coming towards Mathura, Kal Yavan, it's called Yavan. Yavan means he's out of the Vedic tradition. И в этот же момент, когда Джарасандха 18 раз собирался прийти в Мадхуру, там же появился Кала-Явана. Яван означает, что он был не из ведической традиции. And he is also blessing of some brahmanas and demigods that one day Yaduvanshi will run in front of you. И у него было благословение от браманов и полубогов, что однажды Ядувамши будут бежать от тебя. And Jarasandha is also very moral and he always gives charity to the people, Brahmins. И Джарасандха был также таким нравственным человеком, он давал пожертвования браманам. And Shalava is also a great devotee of Lord Shiva and got a blessing and a spaceship called Saurabha from Lord Shiva. А Шалва был преданным Господа Шивы, у него был даже летающий корабль от него. So Krishna did not actually kill them, he arranged his devotees to kill them. И Кришна их лично не убивал, он сделал так, что его преданные их убили. So first Kal Yavan came. Сначала пришел Кала-Яван. He encircled Mathura. Он окружил Мадхуру. Now what Krishna did is, before all that, he shifted all the 56, how can you tell this? Chappan Koti. Chappan means 56. Koti means 10 million. So 56 million. So 56 plus 10 million. How much it is? The Yaduvanshis are that many. Like 56 million. Yeah. So he shifted all of them and made a very safe city for them by Vishwakarma. И до этого нападения, что сделал Кришна? In the middle of the ocean, Всю свою семью Ядувамши, well protected, которых было очень много, я насколько понял, 56 миллионов, а может быть даже и which больше. was later called Dwarka. Всех он перенес в очень безопасную крепость, которая находилась посреди моря, Then the- которую построил Вишвакарма. Это была Дварака. And then the two brothers are only there, И в Мадхуре. Krishna and Balaram. И в Мадхуре остались только Кришна и Баларам. Balaram, without any weapon, went in front of Kal Yavan. И Баларама без оружия даже пошел на Кала-Явану. And Kal Yavan wanted to say, where is your army? Where are your weapon? И Кала-Яван спросил, где твоя армия, где твое оружие? And Krishna ran. А Кришна ушел. And so he ran behind Krishna. А, Kal Yavan ran behind Krishna. пришел Кришна к нему. So Krishna ran first. То есть к нему пришел Кришна безоружный, а потом от него стал бежать. And Kal Yavan was running behind Krishna. И Кала-Яван побежал за Кришной. So his boon is fulfilled that Yaduvanshi ran from Kal Yavan. То есть благословение его сбылось, что да, член семьи Ядувамши. Was a boon given to him by I think Lord Shiva and Brahmanas. Похоже, что это благословение ему дали Браманы и Господь Шива. So he was trying to reach to Krishna and Krishna is always hands length away from him. Он пытался догнать Кришну, но Кришна всегда был от него впереди на длину руки. Then Krishna entered into a cave in which Muchukund was sleeping. Так Кришна прибежал в пещеру, в которой спал Мучукунда. And he put his yellow chadar over Muchukund. И он положил свой желтый чадр на Мучукунду. And he was hiding himself in the cave. А сам спрятался в пещере. This Kal Yavan came and he said, you are sleeping here. А Кала-Яван пришел и сказал, ты здесь спишь? And he kicked Muchukund. И он пнул Мучукунду. And Muchukund had a boon, he had a boon А у Мучукунды было by the благословение. demigods. Полубоги ему дали. Whoever wake him up from sleep, Кто разбудит его, and he will be burned to the ashes. тот сразу сгорит. So Muchukund opened his eyes and Kal Yavan was burned to ashes. Мучукунда открыл глаза, и Кала-Яван сразу же был сожжен в пепел. So Krishna made Kal Yavan killed by Muchukund. То
есть Кришна устроил так, что Калаявана убил Мучукунду. He is not fit to be killed by Krishna. Он недостоин того, чтобы его убивал сам. Because Krishna kills, then he will go back to Khalid. Ведь те, кого убивает Кришна, они... He is not fit for that. А он этому не подходит. So Muchkund killed him. Так что его убил Мучукунда. And then Krishna blessed Muchkund. И тогда Кришна благословил Мучукунду. Now you go and do the austerity and then you will come back to me. Ты сначала иди совершай аскезы, потом ты вернешься ко мне. And after that, Jarasandh arrived there with his army. И затем пришел Джарасандха со своей армией. Now the both brothers, they ran away from the army of Jarasandh. И теперь оба брата бежали от армии Джарасандхи. Then Krishna's name is called Ranchod Rai. После этого Кришну стали звать Раначор Рая. Ran means battlefield. Ран означает поле боя. Chod means one who run away. Чор тот, кто убегает. Rai means king. Рай означает царь. A king who ran away from the battlefield. Царь, который убежал с поля боя. And there is one beautiful temple of Ranchod Rai in Gujarat. И в Гуджарате есть очень красивый храм Раначора Рая. And then people go there in hundreds and thousands. И люди сотнями и тысячами туда идут. It is said the one Krishna in Dwarka he came to this place Ranchod, where he is as a Ranchod Rai. Говорится, что в это место, где стоит этот храм, Кришна приходил из Дварки. That place is called Dakor. Это место называется Дакор. It is very near to our Vallabh Vidyanagar temple. Оно очень близко к нашему Валабха Видянагару храму. So this is a very often visited temple by the Krishna devotees. Этот храм часто посещают преданные Кришне. So then Krishna and Balaram was running and Jarasandh and his army was running behind them. Итак, Кришна и Баларама убегали, за ними бежал Джарасандха со своей армией. Then both brothers, they climbed on a hill Оба брата забрались на холм. and they could not climb up. Jarasandh and his army could not climb. А вот Джарасандха с армией не могли туда взобраться. So they surrounded that hill and put it on a fire. Итак, они окружили холм и подожгли его. The both brothers jumped from there and they reached to Dwarka. И оба брата, они спрыгнули с холма и оказались в Дварке. But this time Jarasandh became victorious. Но в этот раз Джарасандха победил. But then one day there came one message from the prince which were imprisoned by Jarasandh, hundreds of princes. Но вскоре пришло сообщение от тех царевичей, которые находились в заточении Джарасандхи. They want Krishna to release them from the prison of Jarasandh. Они просили Кришну освободить их из этой тюрьмы. Exactly on the same time, a message came from Maharaj Yudhishthira that we are doing Rajsuya Yajna. В то же самое время пришла весть, что Махараджа Юдхиштхира начинает Раджасую ягью. Now in the Dwarka there become two parties. И в Дварке создалось две партии. Balaram and his party said, we will go and kill Jarasandh, he is our old enemy. Баларам и его партия говорили, что мы должны сейчас пойти и убить Джарасандху. And Uddhav said, Pandavas are our old allies, we should go to the Pandavas. А Удава сказал, что пандавы наши давние друзья, мы должны пойти к пандавам. And because in Rajsuya Yajna we have to conquer all the kings, so we can somehow kill the Jarasandh. И поскольку на Раджасую ягью мы должны победить всех царей, то там мы и Джарасандху убьем. So on that day Krishna was listening to both and ultimately he accepted the advice of Uddhava. Кришна выслушал обе партии и принял сторону Удавы. Then they came to the Hastinapur. И они пришли в Хастинапур. Now they said, how can we conquer this Jarasandh? Но возник вопрос, а как победить Джарасандху? We don't want to really get our people killed by these demons. Мы не хотим, чтобы наших людей убивали эти демоны. So the three persons, Krishna, Arjun and Bhimsen, Итак, Кришна, Арджуна и Бхима, they disguise as Brahmana. они переоделись в брамана They entered into the palace of Jarasandh. и пришли во дворец Джарасандхи. Early in the morning, Jarasandh, after taking bath, Рано утром Джарасандха после омовения he used to come and give charity to the Brahmins. обычно раздавал пожертвования браманам. So then these three Brahmins, И вот пришли эти три брамана. he said, what do you need in charity? Он сказал, что вы хотите? He said, you fight with one of us. Сразись с нами. This is a new charity. Какой-то новый вид пожертвований. Jarasandh said, okay, I will fight with one of you. Джарасандха сказал, хорошо. Which one? С кем из вас я должен сражаться? Then he said, you are not Brahman.
You don't look like Brahman. Он сказал, ты не выглядишь как Браман. Then they said, yes, I am Krishna. Да, я Кришна. He is Arjun. А он Арджуна. He is А Bhimsen. это Бхима. And Jarasandha said, Krishna, you already ran away from me. You are not fit to fight with me. Джарасандха сказал, Кришна, ты от меня уже убежал. Ты не достоин со мной сражаться. Arjun is young, I don't want to fight with him. А Арджуна молодой. Bhimsen is equal to me. А вот Бхима равный. Then they had a fight for 29 days. 29 дней они сражались. Every time Jarasandha was taken in two pieces and again he is united. Каждый раз Джарасандху его разъединял на две половинки, но они снова Bhimsen was сражались. frustrated. Бхима, он был расстроен. Then Krishna told him, then you have to tear it in two pieces and throw in opposite direction. Кришна затем сказал Бхиме, что ты должен разорвать его напополам и две половинки бросить в разные стороны. In this way, Jarasandha was killed by Bhima. Вот таким образом Бхима убил Джарасандху. His name is Jarasandha. Его звали Джарасандха. Jara is the name of some demoness. Джара – это имя одной из демониц. And he was born in two pieces. Он был рожден как две половинки. And she joined the two pieces. Она их срастила. And therefore, this king was called Jarasandha. Jara means a demoness Jara, and Sandh means who united. И поэтому его звали Джарасандха. Джара – это имя демоницы, а Сандха – это то, что было соединено. So in this way, Jarasandha was killed by Bhimsen. Through Krishna made Jarasandha killed by Bhimsen. И вот таким образом Кришна сделал так, чтобы Джарасандху убил Бхима. Now Salva, when Krishna was in Hastinapur with the Pandavas, И когда Кришна был в Хастинапуре с пандавами, Shalva attacked Dwarka. Шалва напал на Двараку. And he has a spaceship like a, drone, modern drones. У него был летающий корабль, как современные дроны. And the Pradyumna was fighting with him. All the Yadavas were fighting with him. И с ним сражались все Ядовы и Прадьюмна. And once Pradyumna was wounded, so his charioteer brought him back. А Прадьюмна был ранен, поэтому его вернули обратно. Krishna got this message. Krishna ran immediately to Dwarka to deal with Salva. Кришна об этом узнал и немедленно поспешил в Двараку. There's a long history of this fight with Salva and Krishna. Это очень длинная история, как Кришна сражался с Шалвой. And there is a very interesting information that after killing Salva, Интересная информация, что после убийства Шалвы Krishna did not enter Dwarka. Кришна не зашел в Двараку. He came to Mathura. Он пошел в Мадхуру. Because the Adin means other. Потому что Ади означает другие. And this Adin was Dandavakar. И этим Ади был Дантавакра. Because when he heard that in Rajasuya Yaga Shishupal was killed by Krishna, Потому что когда он слышал, что на Раджасуе Яге Кришна убил Шишупалу, he wanted to take revenge from Krishna. он хотел отомстить Кришне. He went to Hastinapur. И он пошел в Хастинапур. Krishna left from there. Кришна оттуда ушел. So he came to Mathura. Таким образом пришел в Мадхуру. So in outer skirt of Mathura, Krishna came and killed Dandavakar. Не в Мадхуру. Yeah. И таким образом возле Мадхуры Кришна убил Дантавакру. So this Dandavakar and Shishupal was Jay and Vijay. Эти Дантавакры и Шишупала были Джая и Джая. So Krishna killed personally them. И поэтому Кришна убил лично. Now at this time, Krishna entered Vrindavan. И вот сейчас Кришна зашел во Вриндаван. He met Yashoda, Nanda Baba, Он встретил Ешоду, all coward boys, gopis and Radharani. всех пастушков, Гопи, Шимати Радхарани. It is almost 100 years. It's of separation. Они провели в разлуке около 100 лет. Then Krishna arranged a special chariot for them, and then he allowed them to go back to Golok. И он для них создал специальную колесницу, и все они отправились на Галоку. So he sent them all back to Golok. То есть он всех отправил обратно на Галоку. Then in one form, Krishna again then went to Dwarka, Затем Кришна в одной из своих форм вернулся в Двараку. and then he entered the Dwarka. И затем уже зашел в Двараку. So this is the three lines has all this big pastime. То есть здесь в 3 строчках описаны все эти длительные игры. Now you read up till Jarasandha. Итак, прочитаем часть комментариев. Когда после смерти Камсы Мадхуру окружили армии Калаявы, Джарасандхи и Шалвы, Господь, притворившись испуганным, бежал из города. С тех пор его называют Ранчором, что значит бежавший с поля боя. Однако на самом деле Господь хотел, чтобы этих демонов уничтожили его верные слуги Мучукунда и Бхима. Действуя от имени Господа, Мучукунда убил Калаявану, а Бхима царя Магадхи.
Господь поступил так, чтобы явить миру доблесть своих преданных. Он сделал вид, что не может сражаться сам, но преданные Господа сумели уничтожить его врагов. Отношения Господа с преданными являются для них неисчерпаемым источником счастья. So what you have read is, I think, up till the That the Lord came by the request of Brahm. Before that. the Lord wanted to accept the prowess of his devotees as if he were personally unable to fight, but his devotees could kill them. Krishna ran away, Кришна убежал, but he made Jarasandha to be killed by Bhimsen. сделал так, что Джарасандха убил Бхима. Oh, he can kill Jarasandha, Он мог бы сам это сделать, but Jarasandha was not fit to be killed by Krishna. но Джарасандха не был достоин, чтобы Кришна его убил. But he wanted to show and give the glories to Bhimsen. И также он хотел прославить Бхимасена. So Srila Prabhupada will now establish the principle by quoting a verse from Bhagavad Gita. И сейчас Прабхупада будет цитировать один стих из Бхагавад-гиты и утвердит один принцип. Nimit matra bhava savya sachin. Is a verse down. Да, здесь есть строчка. Yeah, finished. Let it go till there. Итак, сейчас зачитаю до этого места. Господь пришел на землю по просьбе Брахмы, в сущности для того, чтобы уничтожить всех, от кого необходимо было очистить мир. Однако он хотел, чтобы его преданные разделили с ним славу. Поэтому иногда Господь поручал им какое-нибудь дело, давая возможность прославиться. Господь сам устроил битву на Курукшетре, но желая, чтобы лавры победителя достались его преданному Арджуне, он взял на себя роль колесничего, предоставив Арджуне возможность сражаться и стать героем этой битвы. Нимитта матрам бхава самя сачи. So nimit matra bhava savya sachin means you become simply instrument. Это означает просто стань инструментом. I will accomplish everything through you. Я все сделаю через тебя. Now we have to really meditate on this nimit matra. Мы сейчас должны медитировать на это нимитта матра. Lord Chaitanya Mahaprabhu said that my name or holy name will be spread all over the town and villages of the planet. Господь Шри Махапрабху сказал, что мое святое имя будет распространяться по всем городам и деревням. Now we have to be the nimit matra or the instrument simply. А мы просто должны быть нимитта матра, инструментом. Like Krishna can kill, but he's not killing, he's giving glory to his devotees. Так же, как Кришна может убить сам, но этого не делает, чтобы прославить своих преданных. So simply Chaitanya Mahaprabhu also want to give glories to his devotees. Точно так же Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы слава досталась его преданным. Like Srila Prabhupada is a Senapati of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan army. Там вот, например, как раз Шрила Прабхупада является сенапати, главой армии Господа Чайтаньи. So people know more Prabhupada than Chaitanya Mahaprabhu all over the world. И по всему миру люди больше знают Шрилу Прабхупаду, чем Господа Чайтаньи. So Prabhupada wanted to give glories to, Chaitanya Mahaprabhu wanted to give glories to his devotee. Потому что Господь хотел, чтобы его преданный был прославлен. So we have to be nimit matra Так что мы должны быть нимитта матра, in the hand of the spiritual master, в руках духовного in учителя, the hands of Srila Prabhupada, в руках Шрилы in the Прабхупады hand of Parampara. и во всей парампаре. And ultimately, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, and Krishna, Radha, Govind can get miracle through his pure devotees. И в итоге и Господь Чайтанья, и Нитянанда, и Рада Говинда, они могут творить чудеса через своих преданных. Actually, there is a one, say, who won the war of Kurukshetra? Можно спросить, кто выиграл войну, битву на Курукшетре? In Bhagavad Gita, Krishna in a universal form showed to Arjuna that I have killed them all already. В Бхагавад-гите Кришна в своей вселенской форме показал Арджуне, что он всех уже убил. Now you simply become instrument. А ты просто будь инструментом. There's a one story, there's a one son of the Pandavas, his name was Babruvahan. Есть история об одном сыне пандав, которого звали Бабруван. You heard this name Babruvahan? Слышали такое имя Бабруван? So when it was the time for Kurukshetra war, and Krishna, Bhimsen, Arjun were there standing there, he came. Right before the... Babruvahan came before war. Перед тем, как началась битва на Курукшетре, стояли Кришна, Арджуна, Бхима и пришел Бабруван. Why you are gathering so much army for this war? I can kill alone all these people. Зачем вам нужна такая большая армия? Я один могу их всех убить. I have principle. Anybody, any side which is weak, I will be on their side.
Krishna understood that he can do this. И Кришна понял, да, что он это может So he wanted to test him. и хотел его проверить. So they were standing under a tree. Они стояли под деревом. Krishna said, you shoot your arrow and each leaf you must penetrate with your arrow. И он сказал, выстрели так, чтобы твоя стрела пронзила все листья. And he with mantra, he shoot an arrow. Every leaf was pierced by the arrow. И тот произнес мантру, и действительно стрела пронзила все листья. One leaf Krishna was just hiding under his feet. А один листик был под стопой Кришны. So arrow was just roaming around. А стрела крутилась вокруг его стопы. So Krishna immediately got his Sudarshan Chakra and cut the head of Babruvan. И тотчас Кришна, он явил свою сударшина чакру и снес голову Бабрувана. Pandava says, why you killed him, Krishna? Пандава сказали, зачем ты его убил? Krishna says he was taking law in his hand. If he would have killed all these people, how can you fulfill your promise which you have made? И он сказал, что действительно он мог их всех убить, но если бы он всех убил, то как бы вы выполнили свое обещание? Arjun, you wanted to kill Karna. Арджуна, ты хотел убить Карну. Bhimsen, you wanted to tear open the chest of Dusasan. А ты, Бхима, хотел разорвать грудь Душасана. You want to break the thigh of Duryodhan. Ты хотел разбить бедра Дурьёдана. How can you do that? Как бы ты это сделал? So, then Babruvan said, I want to see this fight, this war. Babruvan said, I want to see this war. His head said, Голова, отсеченная голова Бабрувана сказала, я хотел бы посмотреть на эту битву. oh, Krishna said, all right, we will just hang you up in a big pole, you can see the whole war. Хорошо, сказал Кришна, мы поместим твою голову на шест, и ты все увидишь. And when war was over, Когда война закончилась, oh, somebody was saying, I killed him. Arjun said, I killed Karna. и воины стали говорить, я убил того, Арджуна сказал, я убил Карну. Krishna said, go and ask Babruvan who killed whom. А Кришна сказал, идите спросите Бабрувана, кто кого убил. And they asked Babruvan, so what you saw in the war? И они спросили Бабрувана, что ты See, видел? only Sudarshan Chakra of Krishna cutting everybody's throat. А тот сказал, что я видел, как только Сударшина чакра Кришны. Others were simply just instruments. А остальные были просто инструменты. So actually everything was accomplished by Krishna. Так что на самом деле все сделал Кришна. But the glory is given to the devotee. А слава была у преданных. So same thing is available for us for upcoming 9,000 years. И точно такой же путь ждет нас в течение еще 9000 лет. Because for the golden era of Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, still 9,400 years or more than that is available for us to be instrument in the hand of Mahaprabhu. Потому что золотой век читания Махапрабху будет продолжаться примерно 9 And тысяч make- лет, еще 400. And make this Sankirtan movement reach to every town and village. И это наша роль в том, чтобы мы распространили эту санкиртану по всем городам и Then деревням. we will get the glory. И у нас будет слава. And everything will be accomplished by Chaitanya Mahaprabhu. Хотя на самом деле все делает читание Махапрабху. This was actually the mood of Srila Prabhupada. Таким было настроение Шрилы In Прабхупады. early days when they asked Prabhupada how many temples and followers you have, В ранние дни, когда спрашивали Прабхупаду, сколько у вас храмов, сколько преданных, he was not having one temple or any more, no followers. в то время у него не было ни храмов, ни последователей. He said, I have hundreds of temples and thousands of followers. Он говорил, что у меня сотни храмов и тысячи последователей. See, where are they? А где они? His time is only separating. Он сказал, нас разделяет только время. It means Mahaprabhu said, so they are already there only, they have to manifest. Как говорил читание Махапрабху, что они уже здесь, просто должны проявиться. So already Mahaprabhu has arranged everything. You all are born, Prabhupada said to his devotees, that you all are born here to help me spread Krishna consciousness as Mahaprabhus are my Guru Maharaj's representative. То есть все устраивает читание Махапрабху. Как говорил Шрила Прабхупада своим преданным, что вы здесь родились для того, чтобы мне помочь. И эту помощь мне оказывают читание Махапрабху и мой духовный учитель Бхактисиданта Сарасвати. For Jayapata Goswami Maharaj to get the Indian citizenship, Srila Prabhupada has told to the then member of parliament, И для того, чтобы дать индийское гражданство Джайпатаке с вами, Прабхупада разговаривал с членами парламента.
Oh, he's the associate of Chaitanya Mahaprabhu, so please kindly help him, though he's born in America, get Indian citizenship. Но он сказал так, что это спутник читания Махапрабху. Хотя он родился в Америке, пожалуйста, помогите ему получить индийское гражданство. Yeah, and he got the citizenship. И они ему дали гражданство. So all you are not ordinary people, basically speaking. И на самом деле все вы необычные люди. Chaitanya Mahaprabhu has planted all these seeds here. Читание Махапрабху засеял все эти семена здесь. It's not on your own you have become devotee. Это не, вы не сами просто стали преданными. It is all Chaitanya Mahaprabhu's plan. Это все план Господа Чайтаньи. So he wants to get so many wonderful things done through you. Он хочет, чтобы очень много замечательных вещей было сделано вашими руками. Generally, Rasya, word in our Vrindavan, Rasya means those who are Rasik, means those who are lover of Radha and Krishna. И если именно хинди. Yeah, Rasya means Rasik. И вообще слово «Россия», если вот на языке хинди или на санскрите, это можно означать «расика», то есть те, кто являются преданными. In Vrindavan there are bhajan, they are called Rasya. Во Вриндаване есть баджан, который называется «Расия». Rasya means the devoted song of Radha, love of Radha Krishna. То есть это можно перевести как санга преданных Радхи и Кришны. That is the meaning of Rasya. Вот такое значение слова «Россия». Rasya means sing the glories of Radha Krishna. То есть «Россия» означает «пойте славу Радхи и Кришны». So you are very powerful nation, and by Chaitanya Mahaprabhu you may be the one who can help spread Krishna consciousness all over the world. That we can see most of the places. These are the Russian devotees. They are instrument in distributing books and doing Harinam Sankirtan. И вы очень могущественная нация, и, возможно, вы именно те, кто будет распространять это движение по всему миру. Мы видим во многих храмах, что распространением книг Харинамы занимаются именно русские преданные. I was in America, I think, a couple of years back. Пару лет назад я был в Америке. And then when I came back, I met Radhanath Swami Maharaj. И когда я вернулся, я встретился с Радханатхом с вами, Махараджем. So I told Maharaj, these are only Gujaratis coming there. There's no Western people there. И я ему сказала, там в храмы приходят только люди из Гуджарата, там местных нет. And only in 2 temples I met Western people and they were all Russian. И в 2 храмах я встретил белых людей, это были русские. And Maharaj said also, I have all the Western people meeting there, they are mostly Russian. И Радханат сказал, да, я тоже вот тех, кого белых людей встречаю в храмах, они русские. You may not know that the kirtan which you are doing in a very special traditional Russian style of Hare Krishna kirtan is famous all over the world. И вы, возможно, этого не знаете, но те киртаны, которые вы поете, именно all kirtans, that we are. Yeah. Что вот те киртаны, которые вы поете в своей как бы, вот, русской манере, они известны по всему It's миру. very special kirtan. Это очень особые киртаны. And most of the book distributors almost everywhere are Russian devotees. И практически во всех местах распространители книг это русские преданные. So somehow mercy of Mahaprabhu is actually manifesting here. И таким образом здесь проявляется милость Господа Чайтаньи Махапрабху. No, Srila Prabhupada, when he came here, he said, if you have a grain bag, you can take few and you can see what type of grain is this. И когда Прабхупада был в Москве, он сказал, что взяв несколько семян, как бы из мешочка, можно понять их качество. So he said, I can see this, they are very pious and spiritually inclined people. И я вижу, что это благочестивые люди, склонные к духовности. Little effort can make them devotees. Ни в одно небольшое усилие, и они станут преданными. So we should make little effort and make 10% people become devotees, then we can rule all over the world. Таким образом, мы должны немножко постараться. Если 10% населения станут преданными, тогда это будет очень популярным во всем мире. Srila Prabhupada ki jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Russian Yatra ki jai. Hare Krishna. Radha Ashtami ki jai. Sadhu, 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 sadhu. Any question or comment? Вопросы или комментарии? Yes, 2 hands up. Есть 2 руки. Mandakini and how? Харе Кришна, скажите, пожалуйста, как стать инструментом в руках Кришны? How can we become an instrument in Krishna's hands? By becoming instrument in the spiritual master's hand.
так, что мы становимся инструментами в руках духовного учителя. Because the spiritual master is the president of Krishna. Потому что духовный учитель это представитель Кришны. Your name is Mandakini, which means slow, but you are acting too fast. Ваше имя Мандакини, что означает медленное, на самом деле вы очень быстро действуете. There are two rivers. One is coming from Kedarnath, that is called Mandakini. Есть две реки, одна течет из Кедарнатха, называется It's coming very slow. Она очень медленно The течет. another river coming from the Badrinath, that is called Alaknanda, А из Бадринатха течет Алакананда, means jumping, означает прыгающая. very fast. Очень быстрая. So Mandakini means slow. Мандакини означает медленная, You are fast. а вы быстрая. Kafka Zabud. Светлана, Chitlana, what is your question? Какой ваш вопрос? я благодарю вас, что вы приехали. Thank you for coming. Скажите, пожалуйста, вы каждый день даете по несколько лекций в Индии, в разных городах и селах. О чем вы обычно говорите? You speak lectures almost every day in India, in various towns and villages. Which language do you speak most often? In India, Hindi. В Индии я говорю на хинди в основном. When I go to Pakistan, I speak some local language there. Когда я еду в Пакистан, я там говорю на одном из местных языков. Western world English. Excuse me, I also missed, she also asked what are we talking about What talking about? in India? Everywhere, Bhagavatam is the most nectarian classes in all over the world. Any temple, I love to give Bhagavad class. И самые нектарные лекции в любом месте в мире это лекции по Шримад Бхагаватам. Я стараюсь в основном читать лекции по Шримад Бхагаватам. Because that is the nice time and Bhagavatam is nectar and we can really churn and relish it. Это очень хорошее время. Бхагаватам это нектар, и мы можем вместе его попытать. But the Sunday feast class, here it is better, but in India it is like only people come for eating prasad. Здесь лекция на воскресной программе, ну, может быть, она тоже хорошая, но вот в Индии на воскресную программу люди в основном приходят поесть. I never like to give Sunday class in any temple. И я поэтому в храмах не люблю давать лекции на воскресную Because программу. nobody is there for hearing Krishna Katha. Потому что катку никто не приходит слушать. They are waiting for prasad. Все ждут просада. And then usually some temple want us to speak for say 7 days, 10 days. Then we take either one topic of Bhagavatam И бывает, что в храмах нас просят давать лекции 7 дней, 10 дней. Тогда я выбираю какую-то тему по Бхагаватам. Like I was 10 days now in Udaipur before I came here. Например, я был 10 дней в Удайпуре, прежде чем сюда приехать. A very beautiful lake city. Там очень замечательный город возле озера. So 2 days they wanted me to speak about the Grasta ashram and Krishna consciousness. Они просили меня 2 дня говорить о грехастхашаме и сознании Кришны. 2 days they asked me to speak spirituality is necessity, it is not optional. Также 2 дня они просили меня сказать на тему, что духовность это необходимость, это не выбор. So sometimes they give topics on which we have to speak. Поэтому иногда дают какие-то темы, на которые нужно But говорить. most famous people want me to speak whole Bhagavatam in 7 days. Но самые известные люди, они просят меня 7 дней читать Шримад Бхагаватам. 2-3 hours every day I speak overview of whole Bhagavatam. Примерно 3 часа в день я делаю обзор всего Бхагаватам. But if I speak it is going to be 6 hours because translation. If I speak here it will be 6 hours. И если бы я здесь это говорил, то это было 6 часов. Because translation. Из-за перевода. Then you can have an overview of whole Bhagavatam, what is in Bhagavatam. И затем это может быть обзор всей книги. And sometimes they want me to speak Valmiki Ramayana. This is a special occasions. Иногда меня просят рассказать Рамайну, Вальмики. And Это особые случаи. somewhere people ask me to speak only Chaitanya Charitamrita. В каких-то местах меня просят говорить только по читанию Чаритамриты. But somehow I personally like Bhagavatam, morning Лично classes. я больше всего люблю Бхагаватам. Hare Krishna. Because Bhagavatam is one of the 5 most important limbs of devotional service. Потому что Бхагаватам это одна из 5 самых могущественных процессов. Out of the преданного 5 служения. most important limbs of sadhana bhakti, Bhagavatam is most important. И из всех 5 самых могущественных форм преданного служения Бхагаватам самый могущественный.
Yes. Oh, everything, Prabhuji, is okay? Все хорошо у вас? Хорошо? It's our old leader, huh? Pukka leader. Sadhu. Наш старый преданный. Yes, Prabhu. Как вас зовут? Gaura Chandra. Jai Gaura Chandra Das. Yes. Спасибо большое за катку. Хотел узнать, я не понял, а вот получается Калаявана он не получил освобождение из-за того, что он ученый? So I wanted to ask, did Kalayavana get liberation or not? Because he No, was not- Muchkund killed him. How can he be liberated? Нет, не получил, потому что его убил мужик. Yeah, Krishna killed then liberated. Ah, he must be rotting still somewhere. Может, кто-то в другом месте как-то Not exactly liberated. They were not liberated because they were not killed by Krishna. Krishna never wanted to kill them. Кришна не хотел их убивать, поэтому они не получили освобождение. This is Krishna only appeared to deliver certain demons which are special and which cannot be killed by anybody else. Говорят, что Кришна он пришел убить особых демонов, чтобы именно их This is one of освободить, the- которых никто больше не мог убить. The one of the reasons Krishna appears. Это одна из причин появления Кришны. To please his devotees is one, Порадовать преданных – это одна причина. and to relish the say, well, I think Vishwanath Chakravarti Thakur has given 3 reasons for Krishna's special Krishna's appearance. А Вишванат Чакраварти Такур дает 3 причины появления Кришны. And one of them is there are special demons which cannot be killed by others, and Krishna wants to deliver them. И одна из них – это то, что он должен убить тех демонов, которых никто другой убить не может, и он должен их освободить. So Krishna kills selective people, not all. Так что Кришна убивает не всех избранных. And he also avoids those people who have some boons by some demigods, so he don't want to kill them except few. Также он не убивает тех, у кого есть какие-то благословения от полубогов, он не всех из них убивает. Even this Dhenukasur, Krishna said, I will not kill him. Даже Тенукасуру Кришна сказал, что Balaram, я you не kill буду him. убивать. Ты Баларама его убей. Because he is the son of Bali Maharaj, and I have promised Prahlad Maharaj that I will not kill his family. Потому что он сын Бали Махараджа, а я обещал Прохладу, что я никого из его семьи убивать не буду. So Krishna remember everything, Так что Кришна все помнит. who we should kill and who we should not Кого kill. надо убивать, кого нет. Yes, Amal Bhakt Prabhu. Вот говорили про личность, которая была на шесте. Я не помню, как звать его. Да-да, откуда эта история, как я первый раз слышу, и почему такое могущество у этой личности? He asks about Babru Vahan. Why was he so powerful? I never heard him say the story about him. This is his son of, I think, exactly if I remember, his son of Arjun from Ulpi, the prince of Manipur. Бабрувахан – это сын Улупи от Арджуны. Она была принцессой Манипура. Ulpi Zana. Ulpi is a name of wife of Arjun. То есть Улупи – это имя одной из жен Арджуны. And she is from Manipur. Wasn't she a Naga? Manipur, from Manipur. Это лесная, которая жена. Wasn't she a Naga? No. Naga, no? Это принцесса Манипура. I think in 9th canto of Bhagavatam, if you read the descendant of all these Pandavas, you will find this name. Мне кажется, в 9-й песне Бхагаватам есть эти имена потом. And in Rajasthan, this head of Babruvan is worshipped, and this temple is visited by thousands and thousands of people. И в Раджастане есть храм, посвященный этой голове Бабрувана, и в этот храм приходят тысячи людей. He's called Shamji, Называют его Шьямджи. and because he is in a place, village, Khatu, so he's called Khatu Shamji. Поскольку это место называется Кату, и этот храм называют Кату Шьямджи. They say Krishna has given him blessing that in Kali Yuga people will worship me, worship you because I killed you or something like that. Он дал ему благословение, что в Калью будут поклоняться, поскольку я тебя убил. Because he has the vow that any army which is weak, I should support them. Поскольку он дал обещание, что я буду поддерживать любую армию, которая будет проигрывать. And Krishna knew that the Duryodhana army is weak. И Кришна знал, что армия Дурьёдхана слаба. And if he support them, then he is going to kill his own parents. И если он будет поддерживать эту армию, то ему придется убить своих родителей.
And all energy is not given to him for this purpose. И это This energy wasn't given to him for this purpose. This energy, you mean, you said, I mean, Krishna. I mean, everybody is getting power from Krishna ultimately. и поскольку все получают энергию от Кришны, то энергия Кришны была не для этого его. You Google Babruwan, you can get the maybe picture, whole small video that how he came there, how he shot the arrow, how Krishna cut him. И I если think вы it is в available. Гугле наберете имя Бабабхрувахан, тогда вы эту всю историю найдете. Кто он, как выглядел. Hare Krishna. Yes? हिंदी में बोलो. नहीं, little. Dandavad Pranam. Her name is? Мохини Рупа. Mohini Rupa, yes. В начале лекции вы сказали о двух видах творения, божественном и демоническом. А что собой представляет демоническое творение? In the beginning, you said about two types of creation, demonic creation and divine This is creation. Bhagavad Gita, 16th chapter. Divao imao sarge loka dev asur evacha. Это 16 глава Бхагавад-гиты. Там это описано. 16th chapter of Bhagavad Gita says there are two types of creation, demonic and divine. Вот в этой 16 главе сказано, что есть два типа творения, демоническое и божественное. And third canto is an example of two types of creation. И третья песня это как раз пример двух этих видов Because творения. third canto deals with the creation, sarga. Потому что третья песня, она описывает саргу, творение. So Hiranyakashipu and Hiranyakashipu are the demonic creation. И Хираньякши, Хираньякашипу это пример демонического. And the reasons are given how the demonic creation is manifesting. И также описаны причины, почему появляется демоническое. How the Diti and how Diti approached Kashyap and how she did not follow the instruction and what was the wrong time of the evening, dawn time, and there are some reasons given there. И там описано, как Дити, она просила Кашьяпу о зачатии детей в неправильное время, и что там они не соблюли необходимые правила, и поэтому родились демоны. So the first half deals with the demonic creation mostly, and then Varadev comes and kills the Hiranyakash. И первая часть третьей песни, она как раз описывает это демоническое творение, как пришел Варахадев, и как он убил Хираньякшу. Then the divine creation of Swayambhu Manu and Satrupa, and then the Devhuti and marriage with Kardam, and this whole story is the next part of the third canto. И следующая часть третьей песни описывает божественное творение Сваямпува Ману, Шатарупы, затем история Девахути и Кардамы Муни, затем историю Капиладева. Hare Krishna. Yes, Prabhu. А вот говорится же, что в присутствии Кришны, кто погибает, он тоже освобождается. Галаява наш в присутствии Кришны убили. Хотел спросить, может он все-таки It is ушел? said that whoever is killed in the presence of Krishna is also liberated. So Kalayava Yes, Kalyavan was not present in Krishna. In presence of Krishna, Krishna was hiding behind. Нет, это было не в присутствии Кришны. He could not see Krishna. He thought the Muchkund is Krishna. Он не видел там Кришну, он видел Мучукунду. Yes, anybody who's like Jarasandha, yes, he was killed in front of Krishna. He might be liberated. Да, Джарасандха был убит в присутствии Кришны, возможно, он был But освобожден. Kalyavan, Krishna was hiding behind. Но Калаявана не видел Кришну, тот прятался сзади. And if you go this time to India, Vrindavan, then you travel from Vrindavan to Dholpur, is Rajasthan. After Agra, almost say 100-150 kilometers, there is a place called Dholpur. Если вы приедете во Вриндаван, вы можете поехать также в Раджастан, место Дхорпур, которое It's Rajasthan. это находится в Раджастане. 2 times I visited, there is one cave there, it's called Muchkund Gufa. Там, я был там 2 раза, там как раз есть пещера, которая называется, вот, что там It там means Мучукунда. Krishna ran almost 100 kilometers from Mathura to take Muchkund out of at least Brijdham. То есть это означает, что Кришна, он бежал из Мадхуры почти за 100 километров, чтобы перевести. If he die in Brijdham, then he will be liberated. Если бы Калаявана был убит в Мадхуре или во Вриндаване, он получил освобождение. So he took him out of Vrindavan Так что он almost вывел за пределы Вриндавана, 100 kilometers away. за 100 километров. Then I visited that cave twice. Я дважды был в этой пещере. There may be some other place also Muchkund Gufa because it may be different day of Brahma. Хотя, конечно, могут быть и другие пещеры, может
But this is the one which is very near, and it looks logical. From Mathura, you can go that much, you can run that much, no problem. Но это место, оно выглядит достаточно убедительным, что именно там было удобно из Мадхуры туда подбежать. When you Krishna kills them, they're delivered. If they see Krishna, they will be delivered. That's also right. Так что если человек видит Кришну, когда он... Your question is very good. Да, хороший вопрос. But Krishna was hiding when Muchkund burned the Kali Yavan. Но Кришна прятался, когда Мучкунда сжег Калаяву. He did not see Krishna. He saw only running Krishna, but not in the last moment. Он видел только убегающего Кришну, но не в последний. Anyway, if he's relieved, then we are happy. В любом случае, если он получился освобождение, мы за него He will not give trouble to anybody else. что он больше никого не беспокоит. We are happy that the demon should be delivered. Вы счастливы, когда демоны освобождаются? Then we can peacefully preach. Тогда мы можем мирно проповедовать. This is the prayer of Prahlad Maharaj. Dhiyo mitho dhiya khalo prasiddhatam. In the 5th canto, Prahlad Maharaj says, let the demons be pacified, and therefore we can easily preach Krishna Это consciousness. молитва Прохлады Махараджа, где он говорит, что пусть демоны будут спокойными, тогда можем спокойно проповедовать. Swastyastu. He says, let there be auspiciousness everywhere. Even the kalo means demons should be pacified. Пусть везде будет только все благоприятно, и пусть даже демоны будут мирными. Very nice prayer of Prahlad Maharaj. Очень хорошая молитва Прохлады Махараджа. Hare Krishna. See you evening, Hari Bol. Увидимся вечером. Харе Кришна.